Talandrieni so mu program yapadera imene the special panel discussion imene akutibweretsera ndi disabled women in Africa ndi thandizo lochoka ku bungwe la GIZ. Mu program imene tikufuna tikambirane ndithu nkhani zokhudza mavuto amene anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana akukumana nawo, komanso tikakamba za mavuto amenewa pakufunika kuti pachitike chani pofuna kukonza mavuto amenewa. Mu studio muno tili ndi Hilda Macheso amene akuchokera ku bungwe la Association of Persons with Albinism Malawi, APAM. Welcome once again to this program, Hilda. Thank you so much. All right, we also have Matilda Mpoma amene akhale akulumikizana nafe online, joining us online in our discussion in this program as we focus on inclusive education and skills development. Tukunena kuti lero tikufuna kumva za mavuto omwe alipo popeza maphunziro omwe ndi wokomera aliyense, komanso zomwe sukulu, makolo, komanso ena okhudzidwa akuyenera kuchita. Ndiye ine dzina langa ndi Sam Kamambe, mukhale nafe mukucheza kwathu kwa lero. Tikhalenso tikufuna kumva kuchokera kwa inu amene mukutsata program imeneyi kudzera mu uthenga umene mungathe kutipatsa ndemanga ngakhalenso mwina mafunso. Phone number 0888144747 0888144747 komanso 0999808331 0999808031. As we start our discussion in this program, mwina tiyambe ndikupeza chithunzithunzi pa nkhani ya inclusive education, maphunziro omwe ndi okomera aliyense ngati dziko tikuchita bwanji kumbali imeneyi, Hilda? Zikomo kwambiri. Pa nkhani ya inclusive education tisaname in terms of malamulo kapena timati ma policies amene alipo, tili ndi ma policies abwino kwambiri. Ndipo arguably ku Malawi kuno, if not the top 5 in Africa. Komano implementation ndimene ikadalibe yovuta. Mukati mupite panopa ku maskulu amene tinapanga amene alipo timatchula kuti ma special needs schools. Eti umatha kupeza kuti pa skulu paja ana chiwerengero cha ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana pa skulu versus chiwerengero cha ma specialist sichikupanga balance. Zimathanso nthawi zina zake kuvuta. Nthawi zina zake kuvuta kuti nkhani ya ma specialist omwewe depending on disability imene munthu ali nayo. Tiyelekeze anthu amene ali hearing impairment amene samamvetsetsa eti. Zimatha kukhala zovuta zokuti mwina akakhala kuti ali mklasi muja ngati ma specialist aja alipo ochepa ndiye kuti iwo aja angokhala mu mklasi muja samamvetsetsa bwinobwino zimene anzawo akuphunzira. Ndiye in that way imapangisa zokuti in as much as it's there imakhala zokuti mafruits ake sakuoneka bwinobwino. Yeah. All right. Tikambeza mwina kupeza ukadaulo waluso, like you have mentioned that special needs, there are children indeed, maso anthu amene amakhala ndi ma special needs, kuti ukadaulo wapadera ukhale wowafikira. Ndizofunika bwanji? How special is this? Zimene zitu ndizofunika kwambiri chifukwa monga mmene tinanenera takhala tikunenera ku Malawi kunoko because this was zinapangidwa identify mu 2018 statistics, so iza kuti anthu panopa chiwerengero chachulukira. From that statistics ananena zokuti mu dziko la Malawi muno anthu aulumali about 11.8% ya anthu ili ndi some form of ulumali. Eti komano pamene popo imapezeka zokuti anthu amavutika ngati kuti ndi ku skulu zimapezeka zoti zimakhala zoti ndizovuta ndithu eti. Ma skills development imapangisa zonena zokuti sikuti aliyense amene angathe kupita ku skulu, komano anthu fe timayeneka kuti tikamakula self reliance is a must. Eti self reliance in terms of the skills and expertise imene ungakhale nayo, komanso in terms of how you can
earn kuti uzizipanga empower wekha. Ndi skills development ija imakakutira pamenepo. Munthu sungathe mwina kupita ku skulu koma ukatha kupeza china chake choti uchite zimathandiza and it helps with self empowerment. Then it's really important ndithu. Yeah. All right. Tiliso ndi nzatu Matilda Mpoma amene tipanga join mu program imeneyi, joining us online. Let's just try to see if we can connect with Matilda. Ngati mukutimva Matilda, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Oh, yes, we can hear you. We can hear you. Zikomo kwambiri. Thank you for joining us. Timati tukupatseni mpata kuti mulankhuleko pa nkhani imene tikucheza lero, as we are focusing on inclusive education and skills development. Mwina mukuona bwanji kumbali ya maphunziro omwe ndi okomera aliyense ngati dziko lino tikuchita bwanji makamaka kumbali imeneyi. Matilda. All right, I think we have lost her again slightly. We will try to get back to Matilda just now. Komabe timati tipitirize mukucheza kwathu ngati dziko tili ndi ma role model anthu omwe ali ndi maulumali koma anaphunzira ndipo akugwira ntchito ndi kuchita business zoti ndizodziwika. Ndikukhulupirira kuti mwina siangalephera kuti mwina ena ndi ena alipo, because these would serve as a good example mwina kwa anthu ena amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kuti akhale ndi chiyembekezo, chilimbikitso kunena kuti alipo ena amene anachita bwino and they are great role models in society. Hilda. Zoona ndithu. Pali ma role models angapo amene ineyo ndikakhala pano ndingathe kuaganizira. I think oyambirira akhale, I don't know if you know Boniface Massa. Boniface Massa, lindima anapita ku skulu ndithu, panopa ndi executive director timati Africa Albinism Network. Koma akhala kugwira malo osiyanasiyana. Actually mwina ndiachule kuti ndi commissioner Boniface Massa. He has worked with the Malawi Human Rights Commission. Anali at some point a national coordinator, Association of Persons with Albinism. He has two ukapitia masters umapanga PhD. He has 2 PhDs. Okay. Yes, one I think in from Stellenbosch, the other one from the University of Pretoria. So he's a very well-learned individual. Apart from that, we have Dr. Overstone Kondowe. Amene akhala kupanga serve as a member of parliament. I think right now apanga serve kuma in the last term. Amachokera ku Nkhotakota, if I'm not mistaken. Now also he's a well-learned person. He has his masters, if I'm not mistaken. Yes, so there are really a lot of people who are actually, anthu akamaona anthu albinism indeed, anthu ama disabilities osiyanasiyana amene amapanga serve as an inspiration, as a role model. You've given us some good examples, anthu amene mwachulawa, very accomplished and some very good role models amene mwapanga refer to them. How can they use their role? Kapena mwina ukadaulo wawo anapita patali ndithu ndi zimene amachita, angagwiritse bwanji ntchito influence yawo kufikira mwina anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kuwapatsa chilimbikitso? Actually amene enawa, if not onsewa amene ndachulawa, ndokuti they are really engaged in the disability space. Like I said, Commissioner Boniface Massa is someone who really works tirelessly kubanga fight for the rights of persons with albinism. And also even Dr. Kondowe too is engaged in forums, and even when he is in the house, like the August House, amakhala kumenyera maufulu wa persons with disabilities. So I feel like with this education and knowledge comes a certain responsibility imene anthu akuyesesa ngati akukwaniritsa kuti anthu ena so amene ali ndi maulumali amene ali pansi athe kukhala at least kumapanga so enjoy
maufulu awo. Okay. Ndithu. All right. I think we should have Matilda on the line. Tikupatseni mpata Matilda kuti mubwere mukucheza kwathu. Tinayamba kukamba nkhani ya inclusive education, maphunziro omwe ndokomera aliyense ngati dziko. Where are we? Mukuti nayo bwanji nkhani imeneyi. Matilda. Ziko mwambiri. Pangani mene ya zero. Tinga. Kwambiri ndikolimbikitsa kwambiri dziko tikuyenera kuti ana atsikana ambiri amene fika pano pati katitonesesa ana ambiri amene ali achitsikana amene ali ndi maulumali ambiri amaoneka kuna kuti skulu imavuta zochitika mwina ndi mmene khalira kapena m'manyumba mwawo kapena ma communities komano ife ngati twabwera pano ngati boma kuwauza anthu achiona kuti mwana wina aliyense ali ndi kuthekerako kukhala ndi maphunziro kandi ukadaulo umene akuyenera kukhala nawo kuti aliyense azizimirira payekha chifukwa timatha kuziona kuti munthu ucheyende akhala kuti akuziyang'anira pansi koma chimuna chinachike chichite kwa azibale ake amene amene kunthandiza mazapezeka kuti munthu akuti akuvutika patsogolo nde mwana wina aliyense amene ali ndi ulumali especially mayi kandi tsikana ndicho ali ndi ufulu wophunzira ndithu Malawi kuno ziko kwambiri. All right. Mfundo yabwino ndithu pamenepo posa chidwa apa timakambanso mwina za anthu amene ngati tinganene kuti ma role models, anthu omwe ali ndi ulumali koma anaphunzira ndipo akugwira ntchito kupanga business zosiyanasiyana zomwe ndizodziwika. Anthu ngati amenewa angapange bwanji mwina pofuna kuwalimbikitsa anthu ena amene ali ndi ulumali? Ziko kwambiri anthu amene wawa ndi amene mwina asange amene angakhale patsogolo kuwalimbikitsa anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana chifukwa nthawi zambiri tikati tiyende even ma district kandi ma communities timapezeka nawo kuti anthu amene amakhala ndi maulumali amasalidwa kwambiri kusiyana ndi anthu amene ali alungalunga. Nde izizi tikamati mwina amene ali ngati ma role models athu atamati mayenda kumapita ma district muja kufika mwinde pa radio station kandi pa TV pamene ndikuyankhula kunena kuti ona ine ndina ulumali koma ndikupanga izi kuti so anthu amene akuona soti uyu ali ndi ulumali ine ndili ndi ulumali kuti ine uja kukwanisa bwanji ine nanga ndikakwanitse bwanji azikhaso chilimbikitso kwa anthu ena ndithu ziko kwambiri. All right, tifuna titengerepo mwayi mwina popeza tikugwiritsa ntchito technology kulumikizana nanu. Matilda, before we lose you timafuna tingokambapo pofuna kuwunikiranso chithunzithunzi cha mmene atsikana akuchitira makamaka. You mentioned it posachedwa pamene mayankhafunso limene tinafunsa lija komabe pakadali pano zili bwanji pa nkhani ya maphunziro atsikana omwe ali ndi ulumali? Zo wambiri of course panopa tinganene unokunayo kuti anthu ambiri ena ayambabe kumazindikira unena kuti munthu wolumala especially nsikana ali ndi ufuluso wa maphunziro ali ndi ufulu opanga kadaulo zinthu kaopanga business kumene kaopanga china chake pamoyo wake even kulima kumene kuti zinthu zizimpindulira komano ndikati ndonesese mene ilili simene sinafike olo 80% sinakwanire sitinafikepo titero chifukwa tibe still be anthu ena manyumbamu kandi ma district kandi ma communities amakhabe ndi msankho nena kuti uyu sangakwanitse panga chimene chifukwa kuti uyu ndi wolumala. Olo ku skulu kumene kunena kuti iwo kupita kwa kumene walira nsikana ukapangako chani ndezi ngati zimene zijazo nzomwe zimapezeka kuti atsikana ambiri akumabwerera mbuyo ndi maphunziro chinaso timanena kuti timakhasa even ma materials akuskulu kwakuti makhali kulibeko mwina anthu ku skuluyo ndi akumuzi kwambiri komano kuti mwina apeze ma materials oti anthu aja akuti ogwirisira ntchito akafike kumene kuja zimakhaso zovuta ndithu ziko kwambiri. All right, ziko kwambiri Matilda,
kuwunikira nkhani ya atsikana Hilda, situation imene ilipo pa nkhani ya maphunziro atsikana omwe ali ndi ulumali pakadali pano. Let's pick your mind on the current situation on this topic before we move on. Zikomo kwambiri Sam. Ndikufuna ndingopanga at least kupanga konka ndi zimene akunena Matilda, komanso ndimafuna ndingothirirapo mawu awiri atatu. There is a budget, okay, but all right, there is this report that was produced by UNICEF. Is called the Disability Budget Brief. Yeah, 2025 to 2026 in that year. Imene ina panga place zone azokuti first of all, it has to be known zone azokuti, like she said, like Matilda said, women with girls, people with disabilities kaya angono amakhala zokuti the likelihood of them kusapita ku school is really high. As a matter of fact, it's 3 times as high kupochoka ngati ku primary kukafika ku secondary, and it's twice as high like children with disabilities ali twice as high kuti achosedwe ku school kuti retention yawo ikhali down. Nde zinthu ngati zimenezozo honestly zizoti nzobwerera mbuyo. I will tell you right now zone azokuti I'm trying to actually capture the actual numbers, but the thing is about tikamemba like 5 plus, I mean amakhala kuti akapanga akajoina school, about 3% of ana like in Malawi total eti amakhala 3% imakhala students with disabilities at primary school level. Ukamapita no akhala kuti primary school jatamaliza tupita ku secondary school level, number imatsika imafika 1%. So you can actually see that the retention rate is already down, and it's even lower now. Amena akayamba secondary school sikuti amakafika sokuti ambiri samakafika like the higher part of secondary school, which is even worse for college, because in total like Malawi about 15% of girls now, like in general, amapanga graduate from like a high school immediately get form 4 Malawi 80, of which if you take 1% kacha mukachose nambala ya anyamata now ama disabilities, it's even very very low, right? So that is really, it's really a problem really, and it happens like she said, different attitudes, hidden costs, some of the factor, being a person with a disability, the protective nature of parents that can sometimes also be limiting, in as much as you are feeling worried for your kid, maybe like mwana akapita ku school mwina something chibongo chikoza kunchitikira muse whatever, komabe it's limiting because mwamusira kunyumba then mwamphanyira ufulu. Yeah, that's right. I think the kind of your situation many pano. Of course, our discussion has to point to solutions. Yes. If you can hear us, Matilda, mutatipatsa kumaganizano ndindo wandani kuonetsetsa kuti atsikanawa akupeza maphunziro mosavuta, komanso mavuto ndena nameta nena takati wafotokoza apa zingakonzedwe bwanji zinthu zimenezi. All right. Can you come again to the question, we're trying to look at some of these solutions zimene tikukambirana apa, komanso kufuna kuwunikira kuti pakuyenera kukhala kusintha ndithu makamaka kukapezekedwe ka kuonetsetsa kuti atsikanawa akupeza maphunziro mosavuta. What are your thoughts on what needs to be done makamaka pa issue imeneyi? Zikomo kwambiri. Chachikulu chomwe tikufunikira panopa aboma, mabungwe kandi mafumu mizimu tilimbikitsane ndithu kunena kuti mwana wansikana amene ali ndi ulumali ali ngati wina aliyense amene amakhalira walungalunga, and mwana wina aliyense amene ali ndi ulumali wansikana ali ndi ufulu wopita kupanga maphunziro ake, kupanga skulu bwinobwino, even kupanga kukhala ndi ukadaulo wina uliwonse. Chifukwa zimayambira nthawi zambiri ndanena kale kunena kuti yese mizimu mweni
munabwera matamu mwezi mathaotheka nati amatha kumva koma kumuzi kwenikweni kuti amaganiza kuti kutenga munthu chipiko pamuzi zimene palili. All right. I don't know if our technical team can pick up Matilda kanga kuti situkumvana. So now we know we'll try to come back to pick up with Matilda pamene tikupitiriza kuyeza kwathu, maybe to come to you Hilda pamene tikufuna tione ma solutions amene tikunenawa maphunziro amenewa kuti asakhale ovuta kwafikira atsikana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Chikufunika chitike ndi yani? Zikomo kwambiri. Choyambirira chimene chingachitike kuti maphunzirowa at least asikana azikhala zokuti ali included, atsikana maulumali, ndichonena zokuti we have to first of all find out chimene iwo wainyake amakhala nacho comfortable kuti the education journey ikhale simplified. Chifukwa for the most part we have a guidebook yonena zokuti anthu amaulumali amafuna chakuti anthu amaulumali amafunika chakuti komano ineyo ndikhoza kukuwuzani zokuti ine with my visual impairment I cannot claim to speak for other people who have visual impairments because our experiences are different. Nde kuyambirira chimene chimafunika nchonena zokuti munthu ukamuona uzitha at least kumpangira reach kumumvesesa like what she needs, like specialized specialized ngati tailor-made a solution that's tailor-made. That's why ndikupanga emphasize onena zokuti if boma lidapanga employ or I know kuti this is something that like the current national disability policy kupanga address, hiring more specialists, kuti ma specialists akhale zokuti akupita ngati maskulu osiyanasiyana amene kuli at least to even out the ratio kuti at least ana maulumali akhale with a chance. There is this documentary imene yapangidwa pompano by we have a colleague called Naomi Muhamba. She's in Australia now. She produced that documentary, and ananena zokuti at a certain school where they have like close to 30 children, they're just two kids. Now imagine if there were two specialists out of 30 kids or so. Imagine if there were more of these kids would actually get, at least so it would be something that is nice, at least if the government could employ more, the policy states like they are starting, that would be great. That's right. Tioneso kuti tingokumbutsana tinenso kuti mukucheza kwathu maprogram amenewa tizifunanso kumva kuchokera kwa inu amene mukutsata maprogram amenewa amene akutipatsira ndi disabled women in Africa kudzera mu phone number 0888144747 0888144747 ndi 0999808031 0999808031 amenewa ndi my phone number amene mungathe kutumiza ndemanga uthenga mwina mafunso amene mungakhale nawo pofuna kuti nkhani zimene tikukambira nazo zokhudza zimene akumana ndi anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana tingachitepo chani, pakufunika kuti pachitike chani, ndiponso tikumbutsani kuti kukhala olumala sikusonyeza kuti munthu alibe kuthekera, and in English we say disability is not inability. Mawu amene tikumabwerenza ndithu mu program yathu imeneyi ndiye pamene tamaliza ndi trafika kumapeto kwa program yathu ya lero. Tikuthokozeni Hilda Macheso for kukhala nafe once again in this panel discussion. Also joining us online Matilda Mpoma amene anatipatsanso ndithu maganizo awo ndi mfundo zofunikira kwambiri poonetsa kuti nkhani imeneyi yakapezekedwe ka makamaka maphunziro kwa anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Timanena kuti mu program imeneyi we were focusing on the topic to do with inclusive education and skills development. Ndiye tikuthokozeni kenanso pokhala nafe kachikena kukhala nafenso mu program imeneyi tikhale tikudzanso ndi maprogram onse. Dzina langa ndi Sam Kabambe. Zikomo pokhala nafe.